วะโตเอวังกัลยาโนอิสัพพุทุปะโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธอิโตจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอานุตตโรยิสสธัมมัสสารติสัทธาเทวมนุสสาพุทโธภะคะวะติพุทธวระอะระหังกาวระดาริกุณาริหุโตสุตาวิกานะกรุณานิสัมมาปัสสะโตโพธิสิโยสุขันตังกัมมังวสุโรวันตาวหังกัมมรณังศิรสาจิเนตังพุทธโยสัพพปานินังสรณังเขวะมุตตมังวัฏฏานุสัตถิทานังวันเดมิตังสิเรนะหังพุทธัสสะสัมมิตัสสุวะพุทโธเมสามิกิสารุพุทโธทุกขาสัพพะตาสาวิดาตัสสนิจัสสมิพุทธัสสะหังนิยาเตมิสาริรังจิวิตังจิตังวันตันโตหังจเรสามิพุทธัสสะวะสุโลวิตังอาทิเมสารนังมายังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัมจวัจเจนะวัฏยังสัตตุสาสเนพุทธังเมวันธรรมะเลนะยังกุยังปัสสตังอิทังสัพเพติยันตรายาเมโมเหสุวัสสะเตนะสังภะคะวะโตอะระโมสันทิฏฐิโกกาลิโกหิวัจฉิโกโยปะนัยโกปัจจตังเวทิตาภวงิโนหิอิสวะหาตาภิกขุนโยภวเสนะเสโยโยมังคปะกะปริยติวิมุขเวโตธัมโมคุลกัปปะทนาสัตตาริตาริวันนังมหังตัมมารนังมะเวตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมะมุตตมังดุติยานุสัสสิทานังวนามิตังสิเรนะหังวะสาหัสสมิทาสุวะธัมโมเมสามิติสารุธัมโมทุกขาจักตาจะวิดาตาจะหิตสมิธัมมัสสะนิโยติมิสาริรังจิวิตังจิตังวันตันตุหังจริสามิธัมมาเสวะสุตัมมะตังนาทิเมสรนังอายังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะวัฏยังสัตตุสาสเนธัมมังเมวันธรรมเนนังยังกุยังปัสสุตังวินาสัมเปติยันตรายาเมมาเหสุตัสสะเตจัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติกัญจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุกละเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุรายโยปาหุรายโยดักขินายโยอัญจลิกรณิโยอานุตตรังวิยเขตังโลกัสสาสุปฏิปฏิกุณาหิยุโตโยทวิโตอริยบุคคลสังฆเสโตสีลาดิธัมมะภวราสยกายจิตโตวันตังมหังธรรมาริยานานังสุสุตังสังฆโยสัพพปานินังสารนังเขมังอุตตมังตาติยานุสเสธานังวันตามิตังสิเรนัมมังสังฆสหสมิดาโสวะสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆตุตาตัจจาจาวิดาตังสัจิตสัมมิสังฆสหังนิยาเตมิสริรันจิวิตังสิรังวันตังโตหังจริสามิสังฆสุปฏิปันนตังนาทิเมสรนังอายังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะวัดยังสัตุสัสเนสังฆเมปัมตมะเนนะยังคุยังปัสสุตังอิรังสัพเพติยันตรายาเมมะเหสุปัจเจยสังสัพพะทานิสุปฏิทิกาจาริกาตุมหาภูติพุทธรูปังสัพพังสัพพังปัตตมังมุติปาตังมุติยังมณิมิสัมมิจาตาติยังจังคมนะเจตังจตุตรัตนาตนะปัญจมังกัจจปาลัญจมุสลิมเมนะเจตวะสัพพะวะระทยาตานังวันตังมุติปาตปังติยาสัพพุเรกนาตาภุเรยะโหเอกาตัพพะระวิโชเอกาสีปุณสีภเวสตาวหานาตาเนวานารัสเตปิกาภูเจตานรเตเวหิตาปิปันตามิตาตุโยนาดิยาภูรินาสติเรยังสัจจวัตติเกสุมาสลังเกกันโตจโนกภูเรมุนิโนจปาตังตังปาตาลัญจนวารังสิโนสารมามิมหาวีรังเมตังการังมหายโสสรณังการโลโกหิโตดิปังการโยตินดารังกุณันโนจันพโมกขมังคโลปุริสาสุภาสุมานะสุมโนดีโรเรวตรติปันตระวิตาปุณสังฆนานุมัตสิจานุตมะปาดมานุปปัจจตนารดวรสารติมุตตโรสัตตสารสุเมตากบุคโลสุจตุสัมภโลกังกวิยาสีนรสวะตโนสีกรุณิโกธัมมโลสีธัมมโนโตสีกาโตยัสมโนเกติสัพพะราตสังวโรสัพพะราตสังวุตตาภิปัสสิจายานุกโมสิกิสัพพะหิตสัทธาเวสุโกสุขลายโกสั
Sirasa Nityam Te Merakantu Sarvada Dhammo Gunananta Sangha Gunananta Mata Pita Gunananta Acharya Gunananta Pancha Gunananta Aham Vandami Sarvada Sajadam Gato Mahandam Suryavantam Dhamma Vivandami Sarvada Jadi mantu mahamara pramatano sasono lokita santo kalpakaro jindito lokalaya wajito tanguta pujita yaham kadami sarvada Dipena dipena hansavodam siratiro kadipam sambudam pujaya mitamunadam Wanda samara yutena rupena hamsumantina pujaye pujaniyandam puja pajanam uttamam Dhammaru dhamma paripatiya buddham pujemi maya dhamman dhamma paripatiya dhammam pujemi maya dhammaru dhamma paripatiya sambham pujemi Hadai maya dhammaru dhamma paripatiya jati jara vyati parinamma parimusi sami Samanta Chakkavalesu Vasaga Santu Devata Santamang Muniraja Sadhunantu Sakhamu Sada Sajye Same Saruti Virisukadate Sampalite Vimane Dive Adisharavi Tarvanamagane Gahi Gatu Vikete Umma Sayantu Deva Charadana Vidameya Kaganda Ganaga Ishanka Santiteyam Murivaravachanam Santapumi Sunanto Namma Savanakalo Ayam Padanta Namma Savanakalo Ayam Padanta Namma Savanakalo Ayam Padanta Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami Murakaja Pedwa Sangha Buddha Sugato Vimutto Sabasa Binamoya Jantu Kapesiti Majdaratam Vinayam Buddham Bardam Sirasa Namami Lokasanatan Ca Vinayakam Ca Tadya Jasa Daya Kirti Yuto Sampantadaya Sabina Samintu Sasangoda Sesiloka Sabisuddhi Makam Dhyani Kodhamagara Sadhari Santavaho Santikaro Sucipo Dhammam Varadam Sirasa Namami Padanam Upasadadavam Tanteja Saja Siddhiyoto Sambandaraya Sabina Samintu Senam Sugataya Nubuyo Svagasa Paputam Dila Sateta Santa Suyajam Samikati Vacha Samakata Namam Vilangaroti Sangam Varadam Sirasa Namami Puttana Bhuttam Silasila Dityam Tante Jasa Jaya Siddhi Hoto Sampantaraya Sabina Saminto
อัตถวิสังสตา ตาสังสาสหัสเทปัญจสัตตาสหัสสานินวามิสิยสายหังนัมมันจะสังกัจจาตเรนะนัมมามิหังกังวะเวนะตัสสะเสเวอุปัตตเวอานิกันตรายาภิวินาสันตุเสสตุ สัมพุทเทปัญจวัยสั สัจจตเวนะสัสสะสัสสะเตสัสสะสัสสะสัสสะนินามามิสิรสายหังเตสะธรรมันตสังกัจจาทะเรนะนามามิหังนามาคารานุภาเวนะอัตถัสสะเวอุปัตตเวตันตรายาปิวินาสันตุเสสตุ พุทธังเตยะตถาคตวิสัสสะสังกิมิสติสัตตะสัพพะสานินามามิสิรสายหังธัมมัจจสังฆัจจาตเรนะนัมมามิหังนามาการานุภาเวนะหัตถวาสัพเพอุปัตตเวอันตรายาภิวินาสันตุเสสตุ สัมมาสัมพุทธัสสะมะหิสิโนนะโมภะคะวะสะสวะกะตัสสะเสวะเตนินังนะโมมหาสังฆัสสะภิวิสุทธัสสิรติกิโนนะโมมัตตายะรัตถัสสะรัตนัตยะสัสสะตุกะนะโมมังคปิตัสสะตัสสะวะตุตายะสัพพินะโมกะรานุภาเวนะวิกานัสสะวันทวะ นะโมกะระนุภาเวนะสุปฏิหุตสัพพะทานะโมกะระสะเมเจนะวิหังวังอิโมมิเตจะวะ อิติปิโส ภะคะวะยะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสัทธะเอวังอนุสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะคาลิโกอิปัสสิโกภะนัยโกปัจจตังเวทิตังโกวินาหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติยังจัตตาริปุริสายุคานิยัตถาปุริสปุคาลานิสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยทักขินายโยวัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ บังสหั สมานิเนมิตัสสะยุตังตังอิเนเนกาลังอุทิตะโกรัสสะเสมารังธรรมปิธัมมาปิตินาทิตวะมุนิโยตังเจเจสาภะคะตุเตจยมังคลานิ มารา กิเลสมติหานิตัสสะภะระติงโกราภะนาละมะกะมะ สมาป ปะ ตา ตายะกัง สันติ สุตันตวิตินาจิตวามุนิโตตันเตจะสาวะวะตุเตจยมังคลานิ นาลา กิริงกัตมะรานาตินาคภูตังตาวังอิสัตตมัสสะเนวะสุการุนันตังเมตตังอุเสกมิตินาจิตวามุนิโตตันเตจะสาวะวะตุเตจยมังคลานิ อุปิตะกังกะ มติอาตาสุการุนันตังกาบันติโยจนะปะตังมุนิมาลวัตตัง อิติ ปิสังกตมโนจิตวามุนิโตตันเตจะสาวะวะตุ
ตุเตจยมังคลานิกัตวานกาตังตนังอิภกาวนิยาชิจายดุตวัจนังจนกายมัจเจตันเตนะสุมวิดินาจิตวามุนินโตตันเตจัสสะภวตุเตจยมังคลานิสัจจังวิหายมัจจิสัจจตวาทะเนโตมาตาปิโดปิธรรมดานาภิอันตภูตังไสยาปฏิปัจจลิโตจิตวามุนินโตตันเตจัสสะภวตุเตจยมังคลานินันโตปนันตบุจกังวิบุตังมเหเตภูเตนะเตระบุจเกนะธัมมาปยันโตวิจุปเตสวินินาจิตวามุนินโตตันเตจัสสะภวตุเตจยมังคลานิทุกขาติกบุจเกนะสุตารุนันตังพรหมังวิสุทธิจุติมินติปะกาวิชานังญาณกเตนะวิจิตาจิตวามุนินโตตันเตจัสสะภวตุเตจยมังคลานิเอตาภิพุทธจยมังคลาตกตายโยภาจักขุติเตติเตสารเตนะตันติจิตวานเนตวิจินานิสภาตวานิมุขังสุขังอภิกวายานโรสภโยติมหากรุณิโกนาโตหิตายาสัพพปานินางโมเรตวะปรมิสัพพะกัตโตสัมโมทิมุตตมังอิเตนะสัจวะเจนะมุตุเตจยมังคลังชยันโตมุนิยามุเรไสกนังดันทิวัตโนเวยเววะจยาโหตุจยาโสจยมังคเลสัพพราชิตบาลังเกสีเสมุตโตวิมุขเลอภิเสเกสัมภพุทธานังอัคคปัตโตปโมทเตสุนันตังสุมังคลังสุตวันตังสุติจิตังสุขานุสุโมโหตุสัสสุจิตังบรมจาริโสปตาคีนังกายกัมมังวัจกัมมังปตาคีนังปตาคีนังมโนกัมมังปณิทิเสปตาคีนังปตาคีนานิกตวานาลัมมเนปตาคีเนเตยัสสะภาวะสุขิตาวิรุณาหุนตัสสะสเนอนุกาสุขิตาหุนตุสัพพะสัพเพยะติวิเอเตนะสัจจวัจเจนะสุตุเตโหตุสัพพะกายเตนะสัจจวัจเจนะสัพพะทุกขาสัพพะโรกาสัพพะวายาสัพพะอันตรายาสัพพะอุปาทาวินาศตุเตนะสัจจวัจเจนะสุตุเตจยมังคลังติสติติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวะตุอันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะตาสีราชานิสัมพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฏันติอายุวันโนสุขังพลังโรกสัมปติสังฆสัมปติเนวเชยตุวิริกานัสสัมปติวินาเตสมิจตุติสุขิโตโหมินิโตโกโหมิอเวระโหมิอเวยปัจจโหมิอเนกโหมิสุขิยาตานังปริหารามิสัพเพสัตตายเวระหุนตุอเวยปัจจหุนตุอเนกหุนตุสุขิยาตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุจกเตชกลปราณิสุขิโห
cannot recognize awareness normally, and we lost with thought and feelings, emotion, sensation, like we are lost with cloud. So now what we do is, when we watch the sensation, when we watch the emotion, automatically, then our awareness becomes bigger than emotion, bigger than sensation. There's space. When you see the river, you're out of river, right? But you don't have to make it that space. Space comes automatically if you watch the emotion. Byproduct of watching. This is important. Many people say, oh, I have to make distance, I have to make space. Where is space? I cannot see space. No need. Just see. Then if you cannot see emotion, when you look at the emotion disappears. Great. There's a gap. So open awareness. View. Thank you for giving me the opportunity to meditate myself. But fortunately, he was a good runner. He managed to get out the front gate of the cemetery before the coffin. Yes, in this week. Ooh, a silly story. But it was pleased. He'd taken the effort to come and say something. You know what he said? The worst thing about Ajahn Chah seeing you when you were sick, and it was a worse thing, it wasn't very pleasant at all. Because what he said you couldn't argue with. He said, browvonmonkal, that's my full name. You're either going to get sick or you're going to die. No, you're either going to get better or you're going to die. But the sickness won't last. Can you argue with that? You're either going to get better or you're going to die. If I came Today we are going to talk about how to practice sitting meditation according to Satipatthana Vipassana, mindfulness insight meditation technique, which is we follow the tradition of the Mahasi. This is a monk from Burma. He popularized this technique to the world. Mahasi tradition
position. Okay, first of all, as usual, you sit cross-legged. When you sit cross-legged, okay, if you can sit lotus position, that's fine. If you can sit half lotus, that is also fine. If you can just fold your legs one on top of the other without any of lotus position, that's also fine. And also, if you want to put one leg in front of the other without putting pressure on each other, that is also fine. So you choose the position that is suitable for you. The key thing is choose the position that you can sit for a longer period of time. That's how you keep your legs. And then the back. Keep your back straight, neck straight, and close your eyes. And keep your chest slightly open. The reason to keep the chest slightly open is so that you won't become hunched down. So it's more like a guard. Back straight, neck straight, eye closed, shoulder open. And the hands, you may put right hand on top of the left, just like this on your left area. Or you may put it like this on your knee. But some people like to put the palms downward. If you put the palms downward, don't hold it. If you hold it like this, after 5-10 minutes, enormous heat will generate in that area. So what you do is simply put it this way. The palms are free. Again, too, you choose whichever one you like. This way, or this way. But always choose one position and stick with it. Experiment it, which is the best for you. Okay, now you know the sitting posture. Leg cross, neck straight, shoulders slightly open, eyes closed. And assume your hand position. Now, simply breathe regularly, normally. Just let it flow. Because breath is always there. The next step is, most of us or most of you are familiar with breath meditation. In breath, out breath, the focal point is at the nose. That is most common method of meditation or the focal point of meditation. But in here, it is different. Your focal point is at your abdomen. At your abdomen, not at the nose. But regardless, it is caused by the air that goes in and out of the body. Whether you focus at the nose, there's air in and air out. Whether you focus at your abdomen, that movement of the abdomen is caused by the air that filled it and the air that expelled out. So the abdomen will expand when the air is filled in, and the abdomen will contract when the air flows out. So
your focus is on the movement of the abdomen. That is the focal point. Now let me explain to you about the abdomen, because everybody felt differently. Some people will feel the most pronounced, distinct movement right under the rib cage. The rib cage expand, the rib cage contract, expand, contract. Some people might feel it more distinctly on the upper part of your tummy. And if that is where you can notice most pronounced, that's where your focus is. And some people might feel it at the lower part of your stomach. And if that is the most distinct part, your focal point is there. So even though we say it is abdomen, in that whole tummy belly area, right from the rib cage right to the lower part of the stomach, all the sides of the stomach, wherever you notice the most pronounced movement, that's where your attention is, where your focus is. Now you know the area to observe. And always, if that is the most pronounced part, always direct your attention to that area and feel the sensation of the movement, expanding movement and contracting movement. So just feel it. The movement should be just regular and natural, which is directly controlled by the speed of the breath you are taking. It could be fast, it could be slow. It could changes with time. Your attention is there. Expanding movement, contracting movement. That is one thing that you are doing. But there's another one that you need to add on, and you will figure out later why. When the abdomen is expanding, you mentally label it rising, rising, rising. The precise and correct word is expanding. But for some reason, in English translated book, they use the word rising. Probably they sense that that is more appropriate in overall scheme of things. So, rising, rising, rising. And then when it contracts, mentally label it concurrently with the movement. Falling, falling, falling. Rising, rising, rising. Falling, falling, falling. And that's what you are observing. Rising movement and falling movement. And labeling at the same time. As you have two things you are doing, you should have a clarity how to handle these two. Your attention should be more than 95% on the movement and the sensation, and less than 5% on the word or label, rising and falling. Don't focus heavily on the word. If you happen to focus on the word, and which happens quite often, you are practicing a mantra meditation, just sound
a word. You're focusing on the word. A word is a concept. Concept is not the object of vipassana or insight meditation. Concept is the object of samatha or concentration meditation or fixed meditation. Vipassana meditation is all about the true nature of the mind and the true nature of the matter as it really is, whatever is happening as it really is, without concept. In other words, it's the ultimate reality that is the true object of vipassana meditation. But at the beginning, we focus on the movement. Most of our attention are on the movement and less than 5% on the labeling. Why do we need to? And some people who have some practice in any sort of meditation might even feel that they are more like an obstacle, awkward, blocking. But regardless, in this technique, please start with that. Okay, first of all, let's view this in one way. Let's say you are looking at a painting on a canvas, just a canvas. You saw that painting, you can see it's beautiful, you know it. And just simply on a canvas. And then you take that canvas, go put a frame around it, and look at it again. The same picture, the same painting, it even stood out, even more beautiful. The frame accentuates the beauty of the painting. So if you can seize that, the same thing, there's a movement that's like a canvas, and then rising is a frame around it. That rising, make you even see and feel more distinctly about the rising movement because it acts like a frame. So that's one of the reasons we use labeling in it. Another reason, our whole life we live in a conceptual world. Everything is about concept, words, nomenclature. Everything is described, communicate with words, concept. And we are used to concept. We are communicating, living, breathing, eating with conceptual idea. Suddenly, you cannot simply drop off the concept and then go straight into the ultimate reality. Because of that, you come into this ultimate reality as a pair, the concept and the true nature together. In that way, you are not feeling totally cut off and then like a fish on a land. Together, the concept is very powerful. You live your whole life. That one little word explains to you everything, you know everything about it. So, that word is very powerful for you. The power of the word is pushing you to see the reality. It accentuates the true nature.
it frames the true nature. That's why we pair it. But 95 plus the true nature, less than 5 is the concept. Don't worry about it. If it is awkward, not flowy, do it. Slowly and slowly you will become used to it. And also there's another reason, the third one. In this mindfulness insight meditation, the purpose is not to get absorbed into the object. Getting absorbed into the object is concentration meditation. In here, you do not get absorbed into the object, but you investigate the object. You understand the object. You explore the object. If you got absorbed into it, you can't do any one of those things. You can't investigate, you can't explore. You don't know. For that, so that people with a very strong meditation habit or practice, not to get absorbed into the object. This little label put as a buffer zone. So there's always a purpose behind it. Why we do what we do. If you understand that, it's very easy to execute. Otherwise, there's always a little bump in the flow. It's important to understand why we are doing what we are doing. Now you understand why we use labeling technique. And don't worry, everybody progress at a different rate. When you progress fast enough and high enough, the teacher will tell you, you have come to a stage. You don't need labeling. At one point you will drop. You will be asked to drop the labeling. At that time, there's no more words, no more concept, because you are skillful to be totally in the ultimate reality or true nature. So step by step, don't run before you know how to walk properly. I'm putting emphasis on these things because it's important to know how to practice correctly. If you do it correctly, you progress very fast. If not, it takes a lot longer time. Now, you know how to observe rising movement and falling movement. And if you can do that simply without your mind wandering away, thinking many thoughts, that's it, that's all you need. But if not, you have to increase more objects to observe. One thing is rising, rising, rising. And before falling, you observe the sitting posture. Label it sitting. Sitting doesn't mean you visualize how you are sitting. That's simply a form, a concept. Sitting means the stiffness, tension, uprightness of the body. But you don't focus on the shape, size, color of the body. It is the sense in the body.
the upright position, tension and stiffness, erectness. That sensation is the true nature of sitting. So rising, 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 or simply say rising, sitting, falling. Now you have three objects to observe. And still your mind wander away. If that's the case, there's one or two more objects you can insert. Rising, sitting, falling, and after falling, sensed in your lower extremities, in your legs. There's a pressure point. It could be on the hip bone, right hip bone or the left hip bone. Or it could be on the ankle. It could be at your calf, depending on how you sit. Sense which has the most visible pressure point. 1 point or 2 points. Let's say right hip bone and your left ankle. And observe those points and label it touching, touching. Without that touch, there's no pressure. Without that pressure, you will not be aware. So we labeled it touching. Now, rising, sitting, falling, touching, touching. Rising, sitting, falling, touching, touching. Then you'll be quite busy. Quite busy if you focus quite attentively. Your mind will not be wandering. But you don't have to observe all these 5. If 2 is perfect, stay with 2. 3 is perfect, stay with 3. 4 is perfect, stay with 4. 5 is perfect, stay with 5. Do each his own. You will find your little sweet spot in each point. Once you found out that, stick with it. That's on the sitting. Meditation on the movement of your abdomen. Everything you are observing is all about physical, rupa, physical activity, rupa, or you can call it form. Mindfulness of the body. And then you are doing this repeatedly again and again. And still you will find out the mind slip away. Slip away to something. The mind simply wander. You don't really know what you're thinking about, but you know that the mind slip away, wandering, wandering. As soon as you know that, label it wandering, wandering. Maybe you're remembering something from the past. Incident, situation, events. As soon as you become aware, label it remembering, remembering. Or you might be planning, oh, on the way back I need to pick up some grocery. As soon as you become aware, label it planning, planning. So all these thoughts are about the past or the future, or simply imagination and fantasy. Thoughts always come. Some people may drift away for 5 minutes and then become aware. Don't worry. Don't beat up yourself. As soon as you become aware, oh, thinking. What it means is, oh, there was a thought. There was a wandering thought. There was a remembering thought. There was a planning thought.
Simply, it's a thought process going on. You confirmed it, that you truly know there was a thought, and then labeled it thinking, wondering, and so on. And with the skill of developing farther and farther, you will catch these thoughts, or you will become aware of these thoughts faster and faster. 5 minutes drop down to in 1 minute you know, later in 10 seconds you know, and when your mindfulness is very strong, in a split second, not even 1 second, in a split second you know. The thoughts come and boom, you know, and it's gone. Now, it's very important what I'm going to say now. You keep your legs, and then the back. Keep your back straight. Sampana Bhuta Sukita Bhavantu Te Puja Heti Hanta Samnavaya Jasa Atavo Pavatika Nikam Dhamma Varamati Sate Sarve Viduka Sakarantu Samhayam Sirang Satam Dhammo Dhamma Tara Sapukara Sangho Hoto Samakova Attaya Saitaya Chana Kantu Satamo Sabbe Pidhamma Charino Samhayam Dhamme Ariya Kavedite Yatinang Moto Sukita Hunto Yadayo Idano Yatinang Moto Sukita Hunto Yadayo Yatinang Moto Sukita Hunto Yadayo Upanam Vatan Jata Dinnam Bhavatati Evam Eva Ito Dinnam Ketanam Upakavati Mahapura Paripuranti Sagaram Evam Eva Ito Dinnam Ketanam Upakavati Sayam Vehi Sampadam Puya Sampadam Sabbe Satta Sabbe Deva Sabbe Naga Sabbe Sarvanumudanto Sabba Sampati Siddhya Sada Sabumata Deva Naga Mahidika Puyanka Anumodetu Asilang Rakanto Buddha Sasanang Silang Rakanto Buddha Desanang Silang Rakanto Mangparat Mena Puyakam Mena Mamibala Samakamo Satam Samakama Hoto Yavanibana Pachiya Danang Idam Mesina Kasabakaya Vahang Hoto Idam Nipuyang Nibana Sapachayo Hoto Sabbe Satta Sukita Honto Sabba Dukkha Pamochato Bhavato Dikkhatu Sadhu 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 Padasako Susayang Rayu Kobara Sabuddhing Padesi Tamaham Sirasa Namami
Samamankam Padasa Kosasayana Bhuvala Sabhudim Vadesi Namami Samamankam Padasa Kosasayana Bhuvala Sabhudim Vadesi Namahasirasa Namami Sadhu. আরে অবস্থা কি হবে আনাওয়াটা আছে না আনাওয়াটা আছে না ইখানে দিয়ে দেন আরে দিয়ে কি ভাই ಅದೇ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೀವನ ಸೇವಂದ್ರೆ ಇದು ಆರೆ ಆರೆ ಹೋಗಿ ಖಾತಾರಿ ಅದು ಅಂಕ ಮುಂದ್ರಿ বড়াই দিতে হবে রাতে তারপর এই জন্য দেখো তোমার টপ দেন দেখো তোরা এখন তুই তখন সম্বন্ধে কি রাখতে বেদনা গুলো হয়েছি ভাঙা দিয়েছে তুই হাঁটা তখন সম্বন্ধে কি